Yo, sawa. Karibuni kwenye channel yangu. Natoka kazini saa hizi. Naenda kupiga misali kidogo. Ndio nikatafuta chakula hapo. Alafu kisha ndio tena kazini. Kazi bado zinaendelea. Ansonsten bin ich jetzt gerade im Stress, ich muss Ihnen den Zug setzen, sonst lieb gerne. Tarudi tena kazini mpaka saa 12. Saa 1 asubuhi. Na kesho tena naingia tena saa 11. Saa 1 jioni. Shikaji anakaa hapa juu. Mtaa kama unavyoona maduka kama yote. Kama unavyoona maduka kama yote. Saa 11 sasa. Maduka bado yako wazi ila giza tayari lishaingia. Giza linaanza kuingia mapema kipindi cha winter karibia kuanza. Kama saa hizi Novemba hii tayari baridi ishaanza, kwa hiyo winter imeanza mapema sana. Barafu ilidondoka nyingi sana, sama saizi imeanza kupungua kama unavyoona. Baridi ni kali sana. Baridi ni kali sana. Nimeshika simu mkononi. People in the offices. Night clubs. Um uns herum hat halt die Welt. Awesome. Umeshashiba? Now tafuta gloves. Baridi kali sana, sina gloves. Tafuta gloves. Tafuta madukani. Kwa duka moja nimeelekezwa na mshikaji. Nikaangalia hapo kujiandaa na baridi.
kujiandaa na baridi kutoka maofisini. Munich never sleep, especially a weekend like this. People don't sleep. In the rural area, yeah, people can sleep, but here in the city center, people don't sleep. There is everything you want. There is everything you want. Kama wewe ni mpya kwenye channel yangu, please don't forget to subscribe, like the videos. This one to go. Buy the hot shoe. Mtaa una kila kitu, maduka ya ngono, pombe, mtaa una kila kitu, duka ya simu, duka ya dhahabu, duka ya madawa, mahotels, kila kitu. Unaitwa Shila Strasse. Zamani kulikuwa na baa maarufu inaitwa Shila. Sasa ni wetu maarufu akija lazima afike hapa. Kila sasa imevunjwa, ndio hapo wanapotengenezwa. Ndio hapa. Ilikuwa hapa chini, sasa sijui kama inaweza karudi tena au la. Hapa wanauza dhahabu na kununua. Sasa ndio hanshu hapa siende na grosso niliziona zinazo ngapi, euro 12 si euro 8 zile, I don't know. Kama zitakuwa bado zipo itakuwa ni fresh. Ambazo unaweza kuvaa na bado ukachezea simu yako kawa na touch. Kama bado zipo itakuwa poa sana, lakini kama bado hamna inaisha, that would be very bad. Buka ilikuwa juu. Ilikuwa juu. Lazima tukachukue zote. Pata nzuri nachukua, pata za kawaida naachana nazo kwa sababu gross sasa kununua mara mbili.
Ah, check it. This is nice. Inauzwa euro 29.30. Nzuri by the way. Siwezi kuwa hapa. Unaandika bei. Ja, das ist aber Japaner, aber es ist auf einer Klasse. Ja, aber was ist da normal? Euro 12. Saizi ngapi? Nadhani yako poa. Inatosha. Nachukua tu hii. Euro 12. Kwa Tanzania nadhani 25, something like that. Sina hakika kama ni Versace. I'm not sure. Huu ni upande wa socks by the way. Hapa ni socks tu. Sina hakika kama ni Versace. Kwenye Versace kuna zingine zingia maji. Especially kwenye cha baridi. Na hapa wameka ambao unaweza kuchezea simu. Kwa upande wa chupi. Boxer. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Okay guys, kama ni mpya kwa channel yangu, please subscribe, like the videos. Tutaonana next time. Ciao ciao.